Так, начинаю запись. Кста. Начнем, говорит Скотт, ты не переживай. Запускаю вот игрушку. Прямо сейчас. Так, и надо ее сейчас захватить. Нормально. Стрим умер, когда-то на запись надо. Да ща. Все раздуплится. Вчера все нормально. Ой, не вчера, а позавчера. Все получилось. То есть это просто, да, когда запись только-только начинается, такое происходит. А, нет, слушайте, у меня Life is Strange сразу же захватывается. Да надгон на Наруто. Ну, как бы это в любом случае будет в сентябре. Не знаю, говорю, я, по-моему, говорил просто, что я хочу... Я говорил, как же мне хочется пройти его в 120 уровне со всеми аддонами. Донат гол 10к на просмотр. Не, 10к это мало. Будет 20 стоять. Да, первый эпизод мы прошли позавчера. То есть и все закончилось на том, что Рэйчел с Хлоей сожгли лес. То есть вот. Такое вот событие главное, которое выделяется в сюжете. И сейчас продолжим. Сегодня, я думаю, не знаю, сколько эти два эпизода по длительности занимают. Но я думаю, возможно их пройти за сегодня. Плюс еще бонусный эпизод, который вряд ли длинный. И на этом история конкретно Макс и Хлои закончится на нашем канале. И все. Весь день дома не был. Сказать, что вчера вообще было. Вчера такое было. Мело, как же Хоббит? Егор, я написал в посте анонсирующем, что там по Хоббиту. Прочитал сюжет второго эпизода, он такой, так, ну тогда мы второй эпизод пропускаем и идем сразу в третий, то есть проходим третий, и после этого бонусный эпизод, то есть тем проще, в принципе. То есть, как в случае с критиками, я думаю, это нормально. То есть сначала мы первый эпизод прошли, и сейчас вот третий сразу на финал, я думаю, это впечатление не сильно попортит. Раз уж второй эпизод не дотягивает до уровня адекватного. Но на самом деле нет, мы второй эпизод будем играть. О чем речь? 10 часов стрим до 12. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some man. Буду стримить, пока есть силы. Dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Как же я его уважаю. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. Какая же сильная сцена. Woman was definitely not my mom. Двадцатку из денег на Новый год. Ой. Так, а их что, спалили? Ну и Miss правильно. Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then just sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process, and the other is all too familiar with it.
Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is Okay. violated, Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? По 2 часа. Блин, так мы Are первый you эпизод paying проходили attention to me, 3,5, по-моему. What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Are you asking, or is that rhetorical? Disrespectfulness. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an Образцовый exemplary учащийся. Blackwell citizen. We did? In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Если Despite дневник all не читать. this, Не-не-не, дневник you будет engaged in the прочитан. following actions yesterday. Insubordinate language. Disregarding posted signs about trespassing on the stage. Игнорировали знаки. По-моему, это Implications of кошмар. possible drug-related activities. What does that mean? Yes. What does that mean? It means Miss Price has developed a reputation as a user of Репутацию marijuana, потребителя and I would марихуаны. strongly recommend you take a careful look through her room at home. Привет, Shall Каспарман. I continue? Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. The hell I was! I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. Успокоить Уэлса, убедить маму. В смысле, а мама тут причем? Зачем нам убежать маму? То есть у нас же сейчас вопрос с Уэлсом, это он решение выносит. Причем тут мама? Или убедить... То есть мы уже знаем, что мы будем отчислены, да, нам похер. Нам нужно убедить маму в том, что да похер. Или как? Как это воспринимать? Ну, ценим мать. Хорошо. Mom, you know this is all bullshit, right? Chloe, now is not the time. God. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means you forced my hand. Опа! This is a consequence of Последствия your ваших actions, Chloe. моих I have no действий. choice I but made to... her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Может, Хлое тоже нужно сейчас заплакать? Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Привет, Кирея Шикаги. Is this true? It's true. Мейсон Ван Лав, Totally давай not без true. негатива. She really is an amazing actress. Miss Price? Все херня. Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Вот, Мейсон Ван Лав, так лучше. Miss Amber, based Так on what и you've пиши, just в таком told тоне me, и I have общайся grounds дальше to в punish чатике. you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel.
Хлоя и Рэйчел поцелуются. Вроде в этом Just to be эпизоде. clear, Miss Я Amber, все организую, you're ребята, sure не Chloe переживайте. Price didn't coerce you Мы or- увидим Trick her? настоящую любовь Yes. двух Sure. девочек, 16-летних. Oh, thank Я God. ради Mrs. Price, этого this и revelation may играю. color the situation some, but it in no way absolves your daughter. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I Ну, understand. Кира Эшкаги, конечно, This продуктивный being день your проводишь. first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will Ну, no Мэдисон longer Ван be Лав, my мы administrative сориентируемся assistant first period. по ситуации. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No. But the performance is tonight. For someone so aware of our school calendar, Miss Price, I would expect fewer absences on your record. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. Какой же Уэллс злой. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy. Victoria Chase. Ого. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. Значит, надо убить Викторию Чейз. That И всё. is What such... was that, Miss Price? Chloe is Шнык. upset for her friend, Я but тебя we are забаню both сейчас. grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. Придерживаться версии Рэйчел, взять вину на себя. Ну, камон. Камон. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Перепалки, слушайте. Я знаю, как Get your это head out of работает. your ass, Wells. Ого. You seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. Что это This за... shouldn't be so hard. Блядь. If it looks like a duck and it quacks like a duck, then it's gotta be a fucking duck, right? Тут же все варианты говном были. Quack. Rachel confessed. I'm not listening to this nonsense. I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Ну Hook, ты и line, хороший. and sinker. Да. You don't have to do this. It's okay. Really. We're not friends. We don't braid each other's hair or whatever dumb shit girls do together. Сука. Какой-то That's диалог enough. говна. Your loyalty to each other might be admirable, but nothing else about your attitude or behavior is. My decision stands. Miss Price will be suspended for the rest of the school year. Miss Amber will be cut from the play. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. Привет, Шнык 4. That is all. Good day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber. Ray? Come on, Не Chloe. смог отыграть наглую малолетку. Ничего, ничего. Я думаю, будут еще шансы. I'm sorry. I'm sorry too. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price? I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry.
I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. just you and me. Hey, Skip. Fuck 'em. Bunch of fascists. Hey. Ты бы хотел свидание на свалке? Да. Just wanted to say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Так, подождите. Подождите. 11 страничек, значит, у нас. У нас 11 страничек. А на дневник Хлои один запрос. Подожди, как один? Было же больше. Вроде же заказывали. Или нет? Ну ладно, один так один. Хорошо. А, да, ни хрена же не заказывали. Не было же вчера стрима, лол. Такс. Так, это мы читали. Со всем этим шекспировским дерьмом вокруг я подумала, напишу-ка тебе сонет. А потом осознала, что рифмы это сложно и ничего толком не рифмуется с Рэйчел. Даже логично, ведь я никогда раньше не встречала кого-то похожего. С Рэйчел все какая-то игра. Пришлось применить свои навыки взлома и проникновения, чтобы использовать обзорный бинокль. Шпионили за людишками в парке Рэйчел. Так ржачно придумывала им реплики, а я даже смогла вставить прикол от себя. Про ходока в шмотках в обтяжку. Мы посмотрели за сосущейся пожилой парой, и тут Рэйчел решила, что самое время нам избавляться от трезвости. Так родился план стащить вино у каких-то отдыхающих япи. Ну и так как это Рэйчел, план включал сложную актерскую игру от нее и импровизацию от меня. Я снова сработала как надо. Все еще отказываюсь взойти на сцену, кроме как в виде трупа, но такую игру показать я могу. С заработанной тяжким трудом бутылкой вина в обнимку мы отправились дальше на поиски веселья и новых игр. Хлоя, убийца трезвости. Давай, Егор. Так, этот заказ я выполнил на одну страничку дневника. Все. Едем дальше. I had big plans for adding to this collage. Oh well. Сезон чего, Шнык? Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Фига себе. Moral of the story, no one's ever really rescued. One Punch Man. Сезон сезона. Ага. Ну неплохо. Угу. Говорит Скотт, увидел. Так. Я не знаю, просто не знаю. Во-первых, ты, надеюсь, ставила на Хлоя все просрет и останется без друзей. Потому что так и вышло. Как я все проебала. Просто вот я провожу лучший день своей жизни. А вот я уже неловко признаюсь ей в своих чувствах, как какой-то задрот, зовущий главную черлидершу на выпускной. Она меня, естественно, прокатила, но... Погоди, это еще не все. Когда Рэйчел ушла, я нашла машину. Ебучую машину своего мертвого отца. Уродливая и искореженное напоминание о том, какой была моя жизнь. Я ее, конечно же, расхерачила. А потом врубилась и увидела сон, в котором отец сказал мне найти Рэйчел в парке, а та себя подожгла. Но хватит обо мне. Твой-то день как прошел. Хлоя уродливая и искореженная. Да, озвучка Ван Панчмана это дело интересное. Я в интернете как-то не смог найти по-быстрому, поэтому не ознакомился с примером каким-нибудь.
trusty keeper of my graffiti pens. You've served. Wonder who will grace this space after me. Переплели опенинг. По-моему, они уже таким не занимаются. В Атаке Титанов там опенинг оригинальный. Да, Грид Скотт. Having Justin as my locker neighbor was one of the few. No. Сильно не ругай первые серии. Да я ругать не буду, мы, ну, как в случае с Харли. Дропнем и все. Если что не так. Без проблем, в принципе. Jackpot. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Здорово, пришлось одолжить твою заначку. Ну знаешь, тяжелые времена нынче. Обещаю вернуть на следующей неделе. Фига себе он. Умник. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay, but try to make it fast, will you? Эх, как же жаль, что у меня нет телевизора в квартире. Так, и чё? А, мне ничего не надо делать. Она сама. Какая же она бунтарка. Почему такие хуёвые анимации? Ну, как бы игра бюджетная достаточно. Нет, Володя, не застрелит. Не застрелит. Лишь какой-то никацен. Не знаю, вполне эмоциональненько. Later, Skip. Later. Куда же делся Скип? После приквела. Блин, Looks там like Дэвид. David's here. Я его Awesome. боюсь, если честно. Так, наверное, еще сообщение от кого-то есть. ДЗ по химии. Система сообщений.
Сколько же деревьев было сожжено в этом лесу, сколько зверушек погибло. Кошмар Max would have какой. loved this shit. Шник, у меня на стримах не бывает 30 человек. Забей. А курки? Можно их подобрать все? Собрать? But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was suspended. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Чего? Let's Chill. not make a big deal out of this. Кто так делает Oh, вообще? sorry. Right. Yeah. Yeah, it sucks В for жизни Rachel, too. парни также She общаются was с kicked out of the девочками? play because of me. She'll live. Harsh, man. Anyway, what are you doing here? I'd figured I'd see the Tempest anyway. I was going to text you, actually. I got 2 tickets in case you changed your mind. Oh, thanks, I guess. Yeah? So you in? Might help you take your mind off things. Да нахер оно надо? Still a no. Sorry. Oh, that's cool. Maybe we can hang out instead? Nah, I think I'll just chill at home. I better go. My mom is waiting to sick her attack mustache on me. Her boyfriend. Привет, Бат. Don't Я? worry about it. Я-то See нормально. you around, Elliot. Теперь этот чел повесится. Ну, я Yeah. думаю, нет. Я думаю, все Later. нормально у него будет. Возможно, мы его закалим, и он в будущем будет общаться с девочками по-другому и будет более успешен в этом деле. Мопед. А чей? Чей такой прикольный? 3 guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Wells's car. Crushing spirits must pay pretty well. Taking pride in Blackwell athletics means taking pride in yourself. Also, the trustees. Так, а have тут, their наверное, где-то enormous можно bank что-нибудь accounts. нарисовать. At Я least I'll уверен. have plenty of free time to take up skateboarding again. Так. В прошлом эпизоде я все разрисовал. Интересно. Блин, а хер его знает, даже не понять. По-моему, нет. Ну и I хер с feel ним. like it. It's about damn time. David, please. Chloe, your mother and I have been talking. Так. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Моя мать. Это правда, кстати. Or what, David? What will you do? You do not want to test me. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. Блин. Но он You have служивый a все-таки. scholarship, Chloe. Do you know Наверное, what that он means? правильные вещи What kind говорит. of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Тот самый крутой мужик.
There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Первый Maybe- лис после прохождения. I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Я не знаю, Иван. Right Я now, не what I знаю. need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude Изменю. going forward. Incident? What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me, Кошмар. swore at me. But with an apology, I'm willing to start over. Конечно, извинюсь. Sure. Мнений больше не будет. Reset button pressed. Никогда. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Так Making sure тут that you are no Дэвид longer только-только... using drugs Он еще or даже не alcohol. живет в их доме. То есть он только готовится. То есть он аккуратничает. Mom, Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. what the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. Но If Хлоя you're же not, you should употребляет. be eager for the chance to prove it. Mom, you can't be serious. David and I have discussed it, and we feel this is the only way for us all to have a fresh start. Let's go, Chloe. Quit stalling. Подчиниться, отказаться. А у нас же вроде есть наркотики. Получи поебал, тупая малолетка, лохушка, чувствуется. Упукана материал. Но я говорю, Шнык, это только начало отношений между им и его, и ее матерью. То есть это такое, привет, Марикоша, что же делать? У нас, по-моему, в кармане есть что-то. Подчиниться. Да никогда. Sure. Here you go. Show me a warrant, asshole. You watch too much television. Your refusal to comply is as good as an admission. Макс появится I в admit конце to you игры. being a Так есть fascist, and I дополнительный don't эпизод take бонусный. orders from fascists. What happened to trust being a two-way street? That was before you were suspended. Somewhere along the way, we lost our trust. This is not the way to get it back. Not at all. Okay. That's it? She's basically admitted her guilt, and you're letting her off the hook? I am not letting her off the hook. I am trying to find a way for us to move on. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage Вот, он is for только-только me to переезжает к move ним. in. No fucking way. Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Я знаю, что облажал, ты пытаешься как лучше. Два достойных варианта. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe.
In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. В первой части, короче, вот этого всего, вот этих отношений важных, вот этих диалогов на темы подобные было намного-намного меньше. Главное отличие это, в принципе. То есть первая часть все-таки не настолько концентрировалась на этом аспекте. А тут, так как нету какой-то интриги великой, нету способностей никаких, это просто какой-то серик ванильный. Интересно ли это? Наверное, кому-то. В возрасте 16 лет, то есть. Не знаю, мне не особо интересно, если честно. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Хочется сказать, как же я за нее переживаю, но на самом деле-то нет. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Готику, да, там вот вы переживали за все. Я не сомневаюсь, что в Готике есть такие персонажи. Не знаю. Мне кажется, там игрушка немного о другом. Ugh. Из изгнания из старого лагеря. Ну, там да. Сильный поворот был. This thing is a mess. But maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder Еще if I одна can серия find one around LiS. here. В смысле, одна серия. Может, мне нужно вернуть свою дочь? Что? Кто с Украины? Так, с чего мне надо делать? Братья, так, базука, о чем ты говоришь? Это и есть план. Как бы суть марафона как раз в том, что мы все Life is Strange проходим. Конечно, вторая часть будет. Все части будут. Даже будет аддон про мальчика на один эпизод. Даже оно будет. Так, мне нужно найти аккумулятор. Значит.
Вот что я понял. Привет, Эул. This rug has some miles on it. This is no good. Да над гол на квартиру я на Life is Strange убираю, потому что субтитры он закрывает. Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. Поддон? Что там было написано? Понял. I wonder if I'll ever ride one of these again. Так, больше я открыть ничего не могу. Вот машина какая-то. Выглядит нормально. What are you trying to hide under there, Hood? Так уменьшил. Не, включить и выключить легче, чем уменьшать и увеличивать. Here we go. The pick of the litter. Ой, еще и в машинках разбирается. Даже я не разбираюсь. Какая же она крутая. Прошел всех ходячих. А зачем? My Summer Car? Ну что-то вроде. На минималках. Звучит хорошо, ну окей, базук. Хорошо, что у тебя что-то двигается в этом плане. This thing Ждем, ждем. needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Рэйчел. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Probably a good idea to cover over this with something. Так, что еще? Все? Только днище и сиденье, больше нет проблем? Нет, есть. Maybe there's another light bulb I can put in here. Так, днище, лампочка и сиденье. Вот что нам нужно. Okay, let's see what else this trash heap Ну, has to знаете, нам offer. не нужны бутылки.
Guess I was pretty Уже pissed at неплохо. Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Кстати, в сентябре же скидки на сапки. Действительно. This could cover that torn seat and look awesome doing Но it. там скидки даются только на первую подписку в жизни. Кажется. Так что дело такое. Лампочка. Серьезно, лампочка? You might not work. Then again, I hardly ever work. Так, и коврик я тоже видел. Где-то здесь. Лучше в Стиме игру купить. Да не лучше. Лучше подписку оформить. You should cover that life-endangering floor hole quite nicely. Норм игр даже нет сейчас. Ну как же. Fall Guys стоит 435 рублей. Так, ну по-моему все я нашел. Большего и не надо. Не, донаты это, конечно, хорошо, но... Но сабы это тоже немаловажно. Починить. Починили, кса. Что у тебя плечи такие накачанные? Да у меня не накачанные, кажется. Обычные самые. Самые обычные плечи. Как же красиво. Мейсон Лав, ты чё? Что тебя смутило? This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What Привет, about? Юртур. Oh, like drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard. That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And, Frank? After you hang up, are you going to smash your phone? Like, in the movies? And if so, can I smash it? Trust me, Price. If I ever have to smash anything, you'll want nothing to do with it. Уфа или Динамо Москва? Ну, не знаю, Динамо, наверное. Хз. Пусть Динамо. Ну а чё? Time for a hard-earned smoke break. Does your truck look like an aquarium on wheels? Didn't think so. In my own time, I'm trying to reach out. I know I'll get there soon. Сидит. There's a hole in the earth here, and we're walking. А, лес все еще горит. on the Понятно. edges. You
open wounds, I can't express them better than you. You have buried childish qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. I have many destructive qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. Shit. I slept all day. По-моему, она не проснулась. Моя Самалая, хорош такие вещи писать. Мерзотные. Dad? Так. Было в Наруто. В Наруто не было зефирок. Блин, огонь в 3 FPS. Это, видимо, кошмар Amazing, снится. isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. Как же глубоко. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Чего же опасаться? Of getting burned. Теперь мне страшно. Что делать? Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire.
So, are you gonna invite me in? Or what? Само собой. I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. Чего? Чё за сумка? Damn, you've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. A rainbow towel? A freaky red light? Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. That's the hope. But it doesn't exactly drive yet. You'll figure it out. And while you're at it, we're also gonna need some money. You know, to buy stuff. Блин, я спустил все деньги на Car наркоту. and money. Что делать? Anything else you'd like? Luckily, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually suspended you. Really? I'd say it's like the most believable thing that's ever happened to anyone in the history of forever. I'm just so pissed about the play. How could they let Victoria Chase jack your role? Because life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Yeah, totally. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But now you're in on it too. Accessory after the fact. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. Какой кошмар. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Well, Doc. Так. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Пиздучим, хуючим, мудочим. Да уж. Интересно. Интересные варианты. He's Но я по классике. step douche. Because he's inserting himself where he doesn't belong. Also, he's a douche. Poetic. May I also suggest stepladder? Why stepladder? Because he climbs on your mom every night. Ew! And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist Это, are кстати, you? правда. Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. Как же Рэйчел читает? I've been booted from school, and I'm not entirely sure what to do about it. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. I mean, how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too well? You tell me. I'd say I'm exceptionally well adjusted.
I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touche, Doc. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit fucking nutso last night. What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is also, may I add, a knockout in the looks department. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to steal wine from yuppie picnickers? Все-таки это How not слово to give a япи. fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... Ugh, I don't know. Can we talk about something else? Of course. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Да, Upshot, я I'm closer вовлечен to becoming a car thief. в эту историю. That's pretty badass. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? Поддержим. You just need someone around who likes you for Подругу. who you are and isn't afraid to call bullshit when needed. Let me know if you find any candidates for the job. Shit, it's playtime. Gotta go clean out my dressing room for Victoria. Not exactly the role I thought I'd be playing tonight. Oh well. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Скидку комикса полить. Just Ну, в Читай You городе mean там something 20% criminal? скидывают. criminally Часто. fun. Нормальная I'm тема. in. Wait, you forgot your bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Она на этой машине гнилой, кстати, проездит 3 года. Это реалистично? Кто знает. Hello, Judge Комикс Shack. приквел готики. А такой есть вообще? Я не знал. Я бы, разумеется, почитал. Time to check out Rachel Amber's mystery bag.
Еще до выхода первой части, в смысле, как? Как? A bag full of clothes. Yes, I need those. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Так, бонусные наряды. В смысле, бонусные наряды. Иллюминаты, сосисыч. Давайте так. Я получил бонусы за покупку Life is Strange. Как же приятно. Подожди, она же в первой части так ходила, кажется. Фрэнк. Где там? Но это не про Хлою. Не понял. It's time to talk about the elephant in the room. This elephant fucking rules. Эх, слоны. Дали ачивку канон. За то, что я оставил надпись. It's important to mark my territory for all future junk shack visitors. В первой части эту надпись мы видели. Frank's outside. I should get going if I'm done changing. Так, все, больше ничего нельзя сделать. Ну, пошли тогда. That's the woman we saw with Rachel's dad. Ого. Weird. Yo, Frank! It's Chloe. I don't know the secret password, man. Is the password drugs? Price, get your ass in here. Dude! It smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who was that one? Ah! God. Jeez, man. Get Куда my он ее notebook, везет? Price. Then we'll talk. Now I'm fetching things for Frank. Бля, на самом деле, когда меня из универа отчислили, я тоже кайфовал по большей этой части. Похоже, я понимаю Хлою. How low can I go? Sorry, Frank. I didn't know it was your RV when I wrote that.
Fight the power. А, это мы в первом эпизоде в начале написали на фургоне, Sorry, на Frank. стекле I надпись. didn't know it was your RV when I wrote that. Ugh, gross. О, можно за Wait, компиком. Frank got a puppy? For real? Ah, man. Rachel the therapist would have a field day with this. Shit. The mill burned down. То есть еще и лесопилка из первого эпизода сгорела, нифига себе. That's an expensive dog. В смысле мой подарок? Он же спас собак из из клуба какого-то бойцовского там. Что значит подарок? Что значит подарок? Там было написано, что собачки сгорели. Серьезно? Собаки не выбрались. 10 кусков на ветер, еще и платилось. Жесть. В смысле, там же в первой части говорилось, что Фрэнк спас каких-то собак от челов, которые их заставляли грызться друг с другом. Got it. А тут говорится, что это подарок. Что за шкафчик? Бобы. Bomb sauce. For the man who enjoys searing pain with his drive-thru order. Frank must be spending hundreds of dollars on this dog. I guess Frank subscribes to the hiding in plain. Don't mind if I do. А, блин, не-не, Don't сука. even fucking think about it. Я не увидел, что это такое. Не хотел, конечно, красть. Hey there. Так, что там? Мгм. It's okay, little guy. Oh shit! Pompidou, get up here! Если он выглядит как Pompidou. просто уменьшенная собачка, You little killer. обыкновенная. Как же Элliot переживает за Хлою. Этого песика убила Макс. Нет, не убила. Не убила. Все нормально с этим песиком. Wow. That pillow is a swingy, flippy instrument of death. That's probably the notebook Frank wants. Нет, шнык. Нет. Is this what I think it is? Glad I paid that off. Хлоя 175 зачеркнуто. Time to find out what Frank wants. Frank and his BFF. That's Какая adorable. невинная жизнь? Чего вы несете? Собака жива. Я специально выбросил кость. A throne fit for Нормально это. Frank. На парковку, а не на дорогу. Guess Frank finally gave up on the steak. Даже запись на ютубе есть.
hope Argus and Bowser are okay. Is this it? Я видел шнык, но я не буду его читать. Сейчас. Pompidou, huh? That's one badass name for a dog. It's French. Does it mean, like, tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Okay, so who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Потребовать ответ можно. Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. Frank, you know I hate everyone. Who do you think I'm gonna tell? Come on, Price, I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Сон про облако. Hey, so I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too? See? We're a lot Как же мы его alike, развели? We've got shit in common. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? I'm not. Just hanging with a friend here. A friend I don't know much about. Tell me, Frank, seeing any girls lately? I don't know. Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw. Her name's Sarah. Showed up a few weeks ago. Causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Thanks for И как-то понимать. telling me. Whatever. You hear the mill burned down? Yeah, I heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you Неужели and I они have shit to поссорились? discuss. I've got a little job for you. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Ого. Drew North? Yeah, he's... Holy Yeah. shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with them? No, I never talked to him. Or his type. No one's just a type, Price. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Фига себе. I don't know. It А, так doesn't то feel есть right to go through his room. Does it feel right that he stole a grand from me? From you or from Damon? Same difference. Well, Превью к it's not этому my эпизоду problem. была сцена, где Дрю I'll ломится give к you Хлое. a 10% Кату, а я cut. думал, это ломится чел, у которого Okay, футболку мы стырили. Yeah. И 200 Sure. баксов. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I
got suspended this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this price... $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. Good deal. Блин, вы понимаете, да, что происходит? Если бы мы ему не отдали 175 баксов, которые стырили у чела с футболками, то он бы нас сейчас этим мотивировал, что украв 1000 баксов, мы отдадим ему долг. Но мы этот долг отдали, и тем не менее события развиваются точно так же. Как же разработчики продумали все варианты? Well, here goes nothing. Эта игра лучше Dark Souls? Ну нет. Нет. Better hurry up and get into the dorms. Что же мы будем делать с Сэрой? Посидеть можно. Попердеть. Но это я люблю, кстати. Вполне себе занятие достойно. Лучше готики, да. It doesn't feel different. I don't belong here anymore. It's not my school. I don't have a school. But nothing feels different. Everything still feels shitty. Привет, Шокер-вор. And here I am, about to break into the freaking dorm so I can steal money that True owes my drug dealer. This is gonna go great. Just... ugh. Hey, Steph. Whoa. Hey, Calamastia. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Trick's on you, because I am the ultimate lost cause. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? I figured I'd see the Tempest. For real? You? Yeah, I know. It's not really my thing. Kinda hoping it's a shit show. What the hell? I'm the stage manager. Oops. Oh, I think I knew that. My bad. You better mean it. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. I am worried about Victoria Видимо, эта coming in постановка now and главное trying to hog событие every scene, but приквела. the cast overall is fantastic. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Okay. Now you just unconvinced me. Why am I not surprised? Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but
not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... You think we're together? It looks to me like you've got a thing for her and maybe she has a thing for you. And I wouldn't want to get in the way. Что вообще происходит в этом эпизоде? Ну, Хлоя ворует бабки для Фрэнка. Ну и Хлою исключили еще из Блэквелла. Так, что же нам ответить, ребята? Что нам ответить? Убить конкурента или дать шанс, который, ну, никак ей не поможет? Мы-то знаем, что Рэйчел будет только с Хлоей. Как поступить в ситуации? Я вот не знаю даже. Дать шанс? Убить нахер? Вот так вот рассуждает Зеродота. Даже не знаю. Будет с Фрэнком мой. Как с Фрэнком? Вроде же с Джефферсоном. Убить. Ну, блин. Вдруг вас теперь будет трое. Действительно. Действительно. She's single. You sure? That's what I said. I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Не давай ей надежд. I'll see you at the Tempest, right? Так, что тут еще интересно? Кто там сидит? А, это... Нет, это кто-то. Evan's subject for the day. Better you than me, bird. Blackwell Academy. Conserving water since... Shh. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Ой. Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Поиздеваться над ним? Зачем? За Chloe? что? Uh-huh. I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You were the only person who signed my petition. I mean, seriously signed it. That's pretty sad. I'm a low bar, but did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Evan, you're pretty stuck up. Did you know that? It's fine. The first sign of greatness. Первый признак величия, неприязнь других людей. Anyway, Согласны? you're not supposed to be here. Есть в чате великие люди? На канале присутствует подобное? Да, я. Угу. О, это же этот чел, как его зовут? Не помню уже. Hey, Samuel. Самуэль. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone, a special someone, yes? What do you think of Rachel Amber? Все мы великие люди, это Rachel правда. Amber is a dragon made of diamonds.
That's, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? Чем известен иллюминат? I'm, looking Чем for известен True North. иллюминат? Most look at True North and see only the Вопрос, athlete, конечно. but he is more than that. He is? A great heart he has, with much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that too. No one is just one thing. So, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. And, what do I want to keep hidden? That you are lonely and afraid. Пошел. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go, man. Реально поговорили. It's Это been то, что real. действительно произошло. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. Да, я окей. Я нормально. Locked. Figures. Как закрыто? Почему? Looks like my options are become a master lockpicker or swipe someone's keys. Так, ну, наверное, у Сэмуэля есть ключи, но как? Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Системой полива он работает. Such a nice white door. Though, it feels like it's missing something. Asiatская папа. Doesn't it? Too bad I can't tag it with Samuel standing right there. Huh. That's some intellectual shit, Samuel. Так, ну давайте что-нибудь придумаем. Мы получили квест. И что? If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. Так. But Evan is right there. Блин, теперь Эван. So tempting, but Evan will see me for sure. And he sounds like he's in the mood to get me in trouble. Hey! Shit. I wanted you to go the other way. Like, as far as possible the other way. Привет, это был бандит. Что ты? What are the chances that 200 years ago, some teenager got in trouble for carving faces all over that thing? Это Time что for a за fresh start. рофильная птица? Это головоломка?
Here we go. В смысле вот так? So tempting, but Evan will see me for sure. And he sounds like he's in the mood to get me in trouble. Gotcha. Oh, perfect. You're welcome. Чисто за кошмар. Ну вот ради того, чтобы получить ключи. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Как же Хлоя беспалевна. Я решил головоломку только что, ребята. Кто-то уследил за ходом вообще развития мысли? Белки насрать? Белки насрать. Кошмар какой. Сэмуэль же расстроится такой надписи. Лучше что-то позитивное. Продлили карантин на 2 месяца. Ну, 2 месяца каникул. Неплохо. Sorry, Samuel. All right. Time to find Drew's room. Посадит этого садовника. За что? Он же хороший. No time like the present. Не знаю, если бы у меня были онлайн занятия в универе, я бы, наверное, их все пропускал. Chloe? Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see Это you не and all, так. but what are you doing here? Didn't you just get suspended? Relax. I'm just visiting a friend. I can't. I really can't just let you go in. Сэмуэль сказал, что может. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official Официальные business цели. or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Да обостри его, давай, давай. Фига себе, только 1 шанс. What's my То есть official 0 business? шансов. Наши. Women's business, Skip. As in, my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. Митинг против карантина. No. No, it's my job to ask, Chloe. If you keep violating students' personal rights, you're going to get fired. It's not like that. Do you know what Wells would do to me if I didn't, you know, patrol? Is Wells pressuring you to write more students up? I'm not even a student, but sure. Don't let that stop you. Зердота, I что thought we were ты friends. задумал? Where is this coming from? I thought we were friends too, but when the man comes down on you, you come down on me. Is that it? Look, look, look! I'm really sorry, Chloe. Украинский ПСН. I'm just so А что там такое? confused right now. Just look the other way, Skip. It's not like I'm up to anything criminal. I just need to use the bathroom.
I don't know what to do. Seriously, my uterus is on fire, dude. What? Is that descriptive enough? Ты русский don't или wanna know. украинец? Я En русский. fuego utero, Skip. En fuego utero. Ну да, хороший вариант I don't know what ответа, to Шник, say. но I'm so все-таки sorry. не подходит Хлое, мне кажется. I'm here. I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Thank God. Oh, I'm on it. I won't tell Wells. Do what you have to do, okay? I won't tell anyone. Жесть. Как же Хлоя всех обсирает. Пять минут прошло? Да, 20, мне тоже так показалось. Божеский охранник, да, да. Рофла-охранник такой. Приколистический. Так, теперь нужно найти комнату Дрю. Так, она даже ключи не вынула. Дэвид, да, Дэвид работает Which неплохо. one is Drew's room? Так. Система оповещений. Could Elliot be lamer if he tried? Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to right now. Как же мне интересно, что там у Эллиота в комнате творится. Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Why does that make me sad? Все обыщем в его комнате абсолютно. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Так, дневничок That's not такой. half bad. Elliot's mom seems nice. Lucky Dana. Warren Graham is such a Уоррен. nerd. То есть они знакомы. Huh. There's way less porn here than I would have thought. Зачем он ее гуглил? Или что он делал? Elliot's mom. Что это такое? There's Да, way история. less porn here than I Зачем would have thought. гуглить своего одноклассника? Какая в I've этом never been able to цель? get Elliot to play Так, for сейчас me. на звоночек отвечу. I guess he's either really good or really bad.
Так, продолжаем. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. А мы можем зайти в комнату каждого ученика вообще? В каждую комнату, чтобы исследовать. Это интересно было бы. Арки с Пейном нам раскрыли немного Кибу, что у него был отец, но он ушел. Да, занимательный факт такой. Комнату Макс. Так Макс еще не приехала сюда даже. Так, подождите, куда мне? Где Дрю-то нахер? Тут же я все комнаты посмотрел. А, понял. Yep. Definitely Drew. Так. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Bet the dinner choices are steak or steak. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Комната Макс, комната Кейт. Да тут еще нет Макс, тут еще нет Кейт, ребята. Это приквел. Они еще не приехали сюда. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Too bad I lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. Комикс. We might have failed to kill you, Durgaron, but something tells me Mikey's not through. Yet. Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Awesome. Mikey's figures. Playing that game yesterday was Как actually тебе fun. арка с Пейном? Я ее посмотрел 10 лет назад. Как? Нормально? Нормально. Looks like Mikey's been staying here with Drew. They look so happy. Лучшая арка в Наруте, как бы. О чем речь? Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Так, где деньги? Is the money in there? Угу. All right. Guess I have to crack a 4-digit code. Четырехзначный код. Надо думать, значит. Look at that. More numbers. 11, 20, 36. Ну-ка. 11, 20. Damn it. Wrong numbers. Так, 20, 36. Damn it. Wrong Так, numbers. 11. Damn it. Так, это не оно. Wrong numbers. Понятно. Понятно. I wonder exactly how important 516 is 16:05. to Drew. 16:05. Но я не думаю, что это оно. Damn Нет, it. не оно. Wrong numbers. Пейн разъебал Наруто словами, а я не злой, я делаю то, что... Ну да, это сильный момент, самый лучший момент в этом,
в этом, да. В Наруто. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? They look so happy. Plenty of possible combinations here. We might have failed to kill you, Durgaron. I didn't realize Drew was this. Frank тут ничего wasn't нет, lost. So никакой many подсказки. folks are shit out of luck around here. Так, ладно, я видел число At least Drew 12-12. has some prospects. Ого. Или нет? Might actually need some help with this one. — 27 декабря. 27. 1227. 12-27. Worth a shot. Yes. Ого. This is kind of fun. Ah. Did little Drew beat you up too? Jackpot. I'm kind of good at this. Ну ты даешь, Крит Скотт, конечно. Такс. Got the money. Так, ну сейчас мы Time to наткнемся bust на out of кого-нибудь. Однозначно. Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? I was looking for your brother, but he's not here, Но у so... нас с ним хорошие отношения. Why? Он нас дать Bro, не должен. Ох, We gotta сука. go. Yesterday wasn't enough? You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. Slow down. О, это чел. Shit. Страшно. You're making me think you're nervous about something. Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and Ну да, don't say Арсен, anything, после little арки brother. с Пейном такое. Whatever you do, Сюжет пошел на don't спад. open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me $1,000. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet $1,000 would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of Ну, thin арка air. с Саски, она еще как бы это держится. Да. Она еще нормальная. Please. С началом войны там вообще You're just going to lie there? I thought football players were кошмар supposed to пошел. be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Fuck. Отдать Дэймону деньги, остаться с Майки. И что делать? Ну, как бы, Дрю оценит то, что мы с Майки остались, хотя мы деньги стырим.
Не знаю. Let me go! No! Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye football. Не. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Ля, ну, сука. А что делать? Он должен и этому челу, и Фрэнку, получается. Как можно, ну, как можно... Как можно тут поступить, я не знаю. Но если мы не отдадим деньги Фрэнку, то есть с нас-то спроса не будет. Оставь! Не знаю. Не знаю. То есть, в принципе, он эти деньги на наркоте поднял. То есть тут уже исход у него всяко хорошим не будет, это мы знаем. Да не, в пизду это. Here. It sounds like you could use this. You took this from my locker? Frank asked me to. I didn't know. I'm sorry, man. My dad. He needs this money. Way more than that asshole does. Thanks. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah. No. No way. What are you going to do? About Damon? I don't know. Как же я боюсь Дэймона. One day at a time. I hear you. Не, ну в этой ситуации деньги оставить себе, что-то вообще это поступок такой уровня мрази. Тем более, что мы Фрэнку ничего не должны. Я бы оставил, похуй вообще. Ну вот, Шник. Что ты делаешь в нашем чатике тогда? Хлоя есть мразь. Ну, да. Да. Но я-то нет. Я-то не мразь. Я хороший человек, позитивный. Какая-то отыгрыш. Я бы в такую ситуацию даже и не попал бы. Ну, думаю, да. Но, тем не менее, мы в любом случае всегда в таких ситуациях отыгрываем в рамках своего мировоззрения. То есть выбор же дается. Значит, можно выбрать и то, и другое. И нормально. This day has been so messed up. And that's before having to watch Victoria butcher Rachel's role. At least I can be here for Rachel.
Так, смс-ка. Спасибо за то, что ты сделал. If I can find her. Of all the possible scenarios involving Victoria Chase and swords, this one is easily the least exciting. Так, а пьеса будет что ли в этом эпизоде? After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for Mikey. Hey, Dana. Did Doug dig David's garden? Or did David dig Doug's? Did Doug dig Hell if David's I know. garden? Or did David? Did Doug dig David's garden? Or did David? No way in hell I'm going up on that stage. Sup, Mr. Keaton? Why, if it isn't the muse of the Blackwell drama department. Tell me, young lady, do you still believe true love exists? Конечно. Sure, I think so. But it's a lot weirder and scarier than poets and pop songs make it out to be. You might be surprised, my dear. Budding dramaturge, may your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Word. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. That dude is weird. Может, он маньяк какой-то? Сыграть. If I know Steph, Здорово, Дюкарт. she must have been super excited to be the lion of the light board tonight. Sucks. Chloe Price presents Firewalk. Laser Light Spectacular. Как же она развлекается? Hey, Hayden. Address me as Ferdinand, good lady. Иди ты на, what? Что? С чего это? All right. С чего такой негатив? Hey, Ferdinand. Любимая часть игры. I mean, sup, fair maiden. Да, приквел я прохожу впервые. Great method acting. Really? Thanks. То есть первый эпизод я там что-то знал, что-то не знал, а вот второй и третий эпизод я вообще вслепую, кажется. Ну, то есть я знаю один сюжетный момент, и все. That's some shameless eavesdropping there, Samantha. Hey, Samantha. Shh. Nathan, please. I can't do it, Dad. You don't understand. Это отец его, нифига себе. They're just gonna laugh at me. Why do you suppose that is? Мы впервые его видим. I don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. Да, у нас марафон, мы проходим все части. То есть первую часть уже прошли. Сейчас приквел, потом Капитан Спирит. И после вторая часть. Такой план. Break a leg. I'll see you after the show. Сказать что-нибудь. Great pep talk, Mr. P. Everyone knows the best way to instill confidence in someone is by intimidating them. I don't know who you are, but mind your own business. Как же я его боюсь. I'd love to. Don't you have, like, a private bunker filled with gold coins where you could have these conversations? Бункера. Это что, отсылка нахер? Nathan. Теперь мы знаем, почему он злой.
Теперь мне его жалко. Согласны? Hey, Nathan's dad is some asshole, huh? I know. I wish he'd just go away and leave him alone. Nathan's dad sucks. But you should be careful what you wish for when it comes to parents. Oh, Chloe. I wasn't thinking. I'm sorry. For what? You didn't kill my dad. Or did you? That was a joke. I know. Your dark sense of humor reminds me a lot of Nathan's. Actually, the two of you are really similar. Вот это сравнение, What the конечно. hell does that mean? I'm Достойное. serious. You're both artistic and surprisingly sensitive. You've been through a lot, and a lot of Хоббит people в unfairly 4 judge you for часа. it. I think you stood up for Nathan yesterday because you know what he's going through. Nathan's hurt and he needs help. But whenever I try to help him, it always seems to make things worse. If you were Nathan right now, what would you want me to do? Помоги ему. Если бы ты... Чё она спросила? Если бы ты была на месте Нейтана, чего бы ты хотела от меня? Да пошел он как бы нахер. Или помочь. Что в таких ситуациях делают люди? Как же сложно разбираться в человеческих отношениях. Помоги ему. Мне кажется, она ему не сможет помочь. Но мы-то этого не знаем, правильно? И ты помогай, помогай. When I'm super pissed, the last thing I want is someone trying to calm me down. But maybe it's what I need. Nathan acted like he didn't want our help yesterday. But trust me, he was glad we did. Wow. Thanks, Chloe. That's actually super helpful. Thanks for your help, Chloe. Here's hoping. Boys changing tent. Ага, понял. Thanks, but no thanks. Так, что мне надо сделать-то? Рэйчел найти, кажется. Кажется, такая цель. Wouldn't want to leave the Great Wall of bitchiness back in the drama lab, I guess. Did Doug dig David's garden? Or did Dave... Рэйчел. Так, я действительно уже иду. Это правда. I should find Rachel. Rachel? Oh, come on, V. You got this. You got this. Oh, shit. I can't do this. I'm going to ruin the play. Ну, теперь займется этим. Ай. What are you two doing here? Нифига она. Or did you forget? You let this loser dropout sabotage you. But really, I should be thanking you. Now I have everything I wanted. And you've got a new friend. So I guess we're both doing great. Now please leave so I can get ready for my performance. Even though I wish I was the one performing tonight, Victoria, I really am happy for you. I hope it's everything you want it to be. We both do. Right, Chloe? Да. Заставить Викторию слиться. Rachel might be taking the high road, but not me. I know how much Да, she сейчас мы wants to Викторию perform. опустим наконец-то. All I need to Наконец-то, do is спустя convince столько Victoria времени. that it's in her best interest to quit. I don't know. Have you really thought this through, Victoria? Performing tonight could be the equivalent of Не смей. social suicide. What are you talking about?
You think I'm going to take advice from a loser like you? Шнык, что за выражение? Don't you know your Shakespeare? 'Tis better to have loved and lost than never to have gone on stage and made a complete ass of yourself in front of everybody. Ever. People love theater. It's cool. Обожаю театр. High school is war. Theater is that part of war where you get impaled by a spear and you shit your guts out and then all your friends abandon you. The dramatic arts at Blackwell are venerated by... what am I saying? I don't have to justify myself to you. You know the phrase drama queen? It's not a good thing. It's the thing no one wants to take to the prom. Мы, походу, Викторию опустили. You're being a little harsh, don't you think? No, she's right. She is? I am? What was I thinking? Oh, look at this thing. I can't go out like this. I can't play this part. I don't know the lines. I don't understand the stupid play. I don't even like theater. You don't know the lines? Hello? I was cast as understudy to you? What were the chances I was actually going to be Не, here? Виктория, получается, опозорилась бы. Получается, нужно было, чтобы она вышла. Жесть. You outdid yourself, Price. I guess I did. I better get ready. Sweet Carnation, we're ruined. The show is ruined. That was quick. My dear young artists, a misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. Would that she could but manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Truly, we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. That's it. I will not abide this lack of professionalism any longer. I quit. Victoria? In fact, I am protesting the entire Blackwell Arts program. It's time our talents were appreciated and not squandered by subpar faculty. Good luck with your train wreck. Touché, Fates. Touché. Mr. Keaton, perhaps I could fill in for Victoria? My dear, your visage is as a vessel sent by the heavens to offer passage to my stranded soul. But I'm afraid without our Ariel, all is still lost. Не-не-не, все нормально будет. What? Oh, no. Mr. Keaton. No. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least until the road's clear. The romantic. She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before? Hell no. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear, what if I told you that the entire fate of the production rests upon your покоится и чё? Это не повод? I'd say you're super fucked. Chloe, please. For me. У нас даже выбора нет. Понял. Понял. Принял. I can't believe Rachel's talked me into this. Так, Фрэнк. Рэйчел была любовью Хлои, да? Да, все так. Так и было. Так, это что, текст? I seriously have to memorize all of this? Thanks, Rachel.
Приветствую тебя, моя владыка. Запоминаем, ребята. Приветствую тебя, моя владыка. Готов я сделать все, что ты прикажешь. Ни хрена себе. Ну нахер. Вот бы все это запомнить. Делал это текст в Италии. Знаю, нифига себе базу. Но я думаю, задержка не позволит мне пользоваться подсказками из чата. Это невозможно запомнить. Приветствую тебя, моя владыка. Готов делать все, что ты прикажешь. На Креске я напал. Корабль повсюду там от носа до кормы осеял ужас, пламенем взвивался. Затрепетал в пучине сам Нептун, и в ужасе взметнулись к небу волны. Так, наверное, если я это проговорю, я это запомню сразу. Это же так работает? Ты, если что, маленькая фея. Нифига себе, маленькая фея. Скринь и смотри скрины. Так это нечестно. Никто, сын королевский, Фердинанд, сам первый прыгнул в волны, закричав. От уст все дьяволы сюда слетелись. Все невредимы, как ты мне велела. По острову всех их я разбросал. Жесть, да нет. Это кошмар какой-то. Если честно. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? I seriously have to memorize all Мы же of this? актеры-стримеры. Thanks, Нечем Rachel. рассказывать стихи в школе. Ну, возможно, нет. Возможно, нет. Блин, будет ли какой-то бонус, если я все отвечу вот строго по тексту? Будет какой-то прикол? Ладно, поехали. Зарофлим. Зарофлим, у нас все получится нахер. Я уверен. Пусть Блэкс на стриме расскажет стих, я помню чудное мгновение. Но для этого надо задонатить. Ему. Я надеюсь, не будет двух похожих вариантов, где только одно слово различается и только в этом ошибка. Надеюсь, они все будут супер сильно отличаться. Thou art inclined to sleep. 'Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Как же страшно. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? Так, на королевский я напал король. По-моему, так дело было. Икс. Понял. I wrought a storm across the seven seas. Это неправильно, Базук. Raining. Shit. The king's own ship I saw such rain a sail, and by this detail knew it for that Базук, work. Well как done. это Who объяснишь? was so firm, so constant,
that this coil would not infect his reason. Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. Ну, теперь я доверяю только себе. Даже чатику нельзя поверить в этом вопросе. But are they, Ariel? Safe? All right. I guess this is what I'm Куда-то supposed подойти, to walk кого? somewhere. Сука, а куда? Может, сюда? I'm definitely supposed to do something with this. Ого. Это правильно. Not a hair perished, and as thou baddest me, А я этого даже have не чекал. dispersed them about the isle in troops. Bravo. Браво. Thy charge exactly is performed. But there's more work. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? My liberty. Indeed. Thy liberty? Nay, this Худшая most of постановка, что я all I видел. will not grant. That's not her line. Is it? What's going on? But thou assured my freedom, didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend. Это уже Is acting in my не по service тексту not пошло. replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly, it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's Волшебник. magical. Then why, I pray you, wish you to be free? Не знаю, Базук. В восторге счастья нет, восторг не длится долго. Excitement ages quickly. And I fear if we set out in search of new, fun, you'll tire of me. And, then I'll be alone. I have thee in my grasp. I will not bend. Портит I will not постановку. see thee Это fly волшебство! self-alone. Спынл, ты что, не The следишь за enemy сюжетом? would be more than I could bear. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend, for but a little longer I beseech. Портит постановку. Все так Continue старались. in thy service Ну, может, to my даже это schemes. лучше, больше And понравится when they are complete, всем. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty's forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Дюна Вильню. Неужели это такой уровень? Yes, I am most pleased. Рэйчел к Your книге duty мужик. done Понятно. for now, so go forth hence with haste. I've work to do. Понятно. Но это Thanks, Chloe. реалии 21 века. An admirable effort. And the ending, absolutely transformative. I am humbled. No problem. What the hell just happened? Of your Was soul that real? put heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! As wicked do as e'er my mother brought, with raven's feather
from unwholesome fen. Drop on Нейтан you отыгрывает both. раба. Прикольно, A кстати. southwest blow on ye, and blister you all o'er. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Oh ho, oh ho! Would it had been done? Thou didst prevent me. I had peopled Elster's Isle with эпизод. Calibans. Да, интересно, вот Fetch us some постановочка. fuel, and be quick. So, slave, hence. Where should this music be? In the air? Постановка в итоге вышла хорошей, только одна ошибка была с моей стороны по тексту, то есть 1 минуты на изучение мне хватило. What is it? A spirit? It carries a brave form, but it is a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore. And they shall be themselves. Ну, Базук, если бы не подсказка твоя, да, я бы полностью правильно все Now my charms are all overthrown. And what strength отыграл. I have's mine own. Pray, release me from my bands. With the help of your good hands. Как же все довольны. На томатах только 88, могли бы все 100. Интересно, как бы отыграла Виктория? И возможно ли вообще такое развитие событий? Или это уже установлено заранее? Что тут Рэйчел играет? Возможно, реально. Фига себе, я бы посмотрел. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Есть такой Ларри? Жесть какая. Это кто нахер? События с кофе? Это как понять? Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage? Mama I was хуй. shitting myself. Виктория хотела отравить Рэйчел. Кого? Shitting himself. That dude owes me. А, то есть если бы мы в кабинете ректора нормально перепалку закончили, то в итоге Рэйчел бы изначально была назначена на главную роль. Но Виктория ей бы это поднасрала. Понятно. Как вообще связаны LiS 1 и LiS 2? Да никак. What if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Почему LiS 2 тогда? Ну потому что похожая история. No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally.
It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Сказать что-нибудь глупое. Сказать что-нибудь милое. Как мило. Базук читает просто сценарий Life is Strange. Мне кажется, он проникся этими персонажами. Он уже знает, что им нужно по жизни. И прямо сейчас. Let's leave. For real. For real. Huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but... like... eventually. Let's go now. Didn't we already agree on Лисевец. space? We can't just... Но является ли лисевцем плюха? What about money? I thought you were a high-rolling criminal now. I collected the money Frank wanted, but then I gave it back to Drew instead. It sounded like he needs it more. No shit. But man, I'm not looking forward to what Что Frank он has to скажет? say Он же... when he finds out. У нас же нет перед ним долга. We'll figure it out, Chloe. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Any more questions? I know our parents have been shitty, but Родители дерьмово себя ведут. leave them. Да уж. That doesn't sound like Chloe Price. Как же эти девочки не любят родителей? Как же они не ценят семью? But I'm the only one my mom has left. You're right. What am I saying? She's got David now. How far Что could we произошло с ними, possibly что их get without a car? нет вместе больше? Это о I чем thought you базук? were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Yeah, I can. That's hot. In other words, we've got transportation covered. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Лос-Анджелес, кажется. Хотя... I'm feeling like an indefinitely long road trip. That sounds like the greatest idea anyone's ever thought of. You and me driving down the coast, filling up our truck with hilarious souvenirs, and every night we'll find a different beach to walk along and Теперь watch the эту игру sun go стримят down. двое. And one day you'll be at a gas station fixing the Мне кажется, эту brakes, игру должны and стримить some все. guy with no shirt on will come up. Yeah, okay. He'll be like, "That's so hot that you know about cars." And I'll say, "Back off. She's with me." You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Как же она кайфует
от жизни. Rachel. Так и надо жить. Stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Ой, браслет, поцелуй. Ну, господи, господи. О чем речь? Зарейдить коллегу по LiS. Ну, How посмотрим. about, Будет ли коллега по LiS стримить на момент окончания стрима. Oh. Браслет она, кстати, отдаст Фрэнку. Одобряем? Is that convincing enough? Yeah. Я сначала подумал, это снег, а потом понял, что это пепел. Мнение. Мнение о референсе к Dark Souls 3. Или, подожди, как Dark Souls 2. Holy shit. Right? В жизни такого не бывает. Чего именно? Двух целующихся девушек? Мне кажется, такое реально. Если Рэйчел потом пойдет ссать Фрэнку и Джефферсону. Ну, не знаю. Не знаю. Я бы высказал свою трактовку морали этой игры, но эта трактовка осуждаемая, мне кажется, на Твиче будет. Привет, Несквик. А почему плакать? That sounds perfect. Драма. Да как бы ничего не происходит пока что. Игра хуета похожа для меня. Но нет, не хуета. Что это вообще? Ну это просто история любви. Напиши в ВК трактовку. Да не буду писать ничего. Ничего не буду писать. Пусть каждый интерпретирует сюжет так, как он это видит. И все. Эксклюзивов 0. Ну, у меня эксклюзивов нет особо. Нет, Несквик, не норм. Life is Trash можно судить только пройдя полностью всю серию. And she brought her new friend. Our surprise star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. Как же Рэйчел недовольна. She must. I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Yeah, no thanks. I'm more of a burger a la king. Как же она kind of gal. не любит, что родители ее любят, да? Да. I'm aware. Chloe, Жизненная I know дилемма. we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course.
У меня Great. даже выбора нет. I just need Эх. to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Конечно, Sure помогу. thing, Mrs. Amber. В оригинале, Okay, кстати, I'm gonna go родителей pack. Рэйчел вообще не After dinner, we показывали. can make our break. You cool down here? Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality time with the Ambers. What could possibly... Стеф. Хлоя, Рэйчел или Макс? Ну, Макс. Макс это как бы, ну, главный герой. На 5 эпизодов. А Хлоя и Рэйчел это все-таки второстепенные персы. Rachel really was an overachiever. Знаешь, before оригинал she met Несвик me. мы недавно прошли Glad I первую nipped часть that in the полностью. bud. И будем проходить следующую. Из-за смерти Чедвик Боуза. Нет. С чего плакать? Компьютер Doing использовал. the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Drew's okay, though. How to clear browser history, followed by a gap for all of yesterday. That's like cheating asshat 101. Poor Rachel. Как очистить историю браузера? Фанат данной игры уже. Угу. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. I know I did the right thing, giving Drew his money back, but... Man, I wouldn't want to be on this guy's bad side. Объект повышенного внимания. Угу. Нифига у них структура. А вот и мать. Какая мать? Сэра. Конспирит, а что вообще такое? Ну, это что-то. Вот что можно сказать наверняка. Кроссворд. Улучшить. Перекрестный допрос. Solved it. Это она прикололась. Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Что-то исправить, ну Can't что? tag this while Rachel's mom is right there. She'd totally bust me. Угу. Отвлекаем маму, чтобы нарисовать на газете что-то. Нормально. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. You're a riot, Chloe. Да уж. Alright, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Картина. Oh, I think that's an original Who Gives a Shit. Эта картина, конечно, прикольная. Glasses. Damn. The Ambers are fancy as shit. Так, и что? Мне же нужны тарелки. Never realized that getting drunk could be Достать. so complicated. А как? А как?
Жена матерится. Да. Так, я не понял, где мне достать тарелки? Это вообще возможно? Я, походу, не могу этого сделать. Да, Грит Скотт. Yes, Chloe? So, Rachel was pretty awesome tonight. Никогда не She ставил sure на стол. was. And Да I уж. imagine whatever trick the two of you pulled to get her back on stage was even more dramatic than the play. We can be very persuasive together. Persuasive. Yes, that's a word for it. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings cases against criminals on behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. Что So, am I crushing it? This dinner would be taking literally minutes longer without you. Crushing it. Так. Где достать тарелки? А. Понятно. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Майки. Понятно. It's off to the table with you. А мы могли бы, интересно, взять эту 1000 и не возвращать ее Фрэнку? Прикольно было бы. Да что ж. Как же Хлоя игнорит мать. Кстати, можно поговорить? Можно. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So, I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. Какой же он душный. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just want to shake her? Yeah. Me neither. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Да, чувствуется. I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Duty calls. Он, кстати, тоже знает, что в роли Рэйчел в оригинале был мужчина. Привет, Спайдер Палантир.
Так, ну все, я поставил тарелки. Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Слишком серьезно. Talking to James. Возможно. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Something else? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Comical. А вы заметили, Chloe, что они с maybe you родителями can help не me понимают друг understand друга? something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Не считая меня, не считая вас. Мгм. Мгм. А мы понимаем друг друга? По-моему, да, Базук. У нас таких ситуаций не возникает, таких диалогов нет. Hard to say. Maybe she's rebelling against something. Or someone. What would Rachel have to rebel against? We've given her everything she could ask for. Yet, I'm not sure I buy the narrative you laid out this morning in the principal's office. Rachel is not known for following along with anything she doesn't want to. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Он, видимо, любит читать газетки. Yes, Chloe? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I Поставить supposed тебя to на get to место. China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Буду читать газеты. Я думаю, да. Я думаю, газеты будут актуальны всегда. Так. Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Что это Only сейчас one было? last По-моему, step. это As был our guest, you may акт do the honor of lighting the candles. проявления The lighter is in the неуважения. school. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle, right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and bless this joint up a bit. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? Да еще быдло-то. Это мы поняли, кстати. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Больше нет. I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial. What's it called? Vocabulary.
What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way Привет, the Денкер. fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. It's almost surreal. They say a fire like that could only come from a crime of passion. Passion? What does that mean? I don't know. You tell me. 'Cause you're the DA, of course. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of Ты reasons. не был Эмбер Хёрд? With Да я everything без going on in the понятия. world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the Я rules без of понятия, да society. мне, собственно, и насрать. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Как же Рэйчел напряжена. Family's not merely a gift. It is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Поругаться с Джеймсоном. Успокоить Рэйчел. Ну, ее надо, наверное, или поругаться надо. Что поделать? Что делать? Как думаете? Как считаете? Срала накрывает Джонни Деппа. Ну, вроде да. Не знаю. Насрать ли мне сейчас на отца Рэйчел? Хорошая показывает типикал белых родителей. Успокоить. Ебаш отца. Ай. Очередной выбор. Успокой принцессу. Насрать, конечно. Ну давайте. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, Философия. indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each Ну все, their теперь own. я хочу его разъебать. Oh, fucking blow me. Rachel? Объясни. That's just a little inside joke we have. No, Ну нахер. you blow me, Rachel. Chloe, stop. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook James? kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Доверие. Была сестра. Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I use the same drug dealer. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is that? A delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Свободные отношения. Но Рэйчел-то не в курсе. Смотрите, как же ей плохо.
being a politician for 1 fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Как мать. Какой же твист дикий. Он живет с любовницей. Но он ли ее отец, как бы, вообще? Опа. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Как же жалко Викторию. В Докторе Хаусе. Что дальше? Дальше Fall Guys и Хоббит. Может, поебать на семью, да? Да, все так. Хоббит 5 из 10. Ничего себе. А фильм-то длится 3 часа, как бы. Если фильм длится 3 часа, то это сразу минус 3 балла, если что. Базук не Хлои, а Рэйчел. Такой вот второй эпизод. Но мне он не особо понравился. Такое. Не, ну если фильм хороший, то как бы длительность, она аннулируется. Штраф за длительность, он снимается. А если фильм такой себе, он еще и длится хер знает сколько, то это минус 3 балла. То есть, например, Хранители. 3,5 часа, то есть это вообще кошмар. Куда это годится? Бредятина. Короче, второй эпизод мне понравился намного меньше. То есть тут все эти разборки с отношениями. Прям как список Шиндлера. Список Шиндлера, да. Если Хоббиту поставишь 5, в смысле, Каспарман, ты же сам столько поставил. Я Хранителей смотрел, не заметил время. Я заметил. Я заметил. Я как-то вот у меня получилось уследить за течением времени. Будет ли сегодня Fall Guys? Сейчас будет Fall Guys до Хоббита. Потом Хоббит и конец. Такой вот план. Блин, к тому же все эти, вот касательно второго эпизода, типа, ну, это женщина, мать Рэйчел. Вот единственное, что хочется сказать по этому поводу, как же мне хочется узнать, кто она еще такая получше. То есть, ну, не знаю. Не знаю.
Как-то, знаете, вот игра... Прошел 2 эпизода Life is Strange, и как-то похер. В первой части мне было так интересно за всем следить. А тут как-то не до этого. Нету тех эмоций. Хочу и битву с копьем церкви уже. Будет. Битва с копьем церкви. Прохождение Tell Me Why нет. Прохождение Tell Me Why не будет. Там даже русификатора нет. О чем речь? Второй сезон в разы хуже. Да как хуже? Да нет, не может быть такого. Хотя, не знаю. Другая студия пилила. Ну как бы и что? Ну и что теперь? Wolf Among Us. Нет, не будет. Я 2 раза ее проходил. 3-й эпизод в среду? Да. Да, все так. И в пятницу-субботу мы уже ко 2-му приступаем. Tell Me Why есть субтитры рус. Нет. В Стиме даже не заявлены. Не заявлен русский язык. Может быть, не заявлен даже. Какой русский? А Спирит? Ну я Спирит и отношу ко 2-й части. Я его тоже подразумеваю. А бонусный? И бонусный эпизод пройдем. В среду. Сейчас у нас 2 дня будет Dark Souls. Понедельник, вторник. DS3. Копье церкви. И среда это окончание приквела. Хочется, блин, к среде уже чувствовать себя нормально. А не как говно просыпаться с утра и после этого страдать весь день. Кошмар. Кстати, отдельный плюс этого эпизода в том, что 2 девочки поцеловались. Мнение. Надеюсь, никто не будет заказывать еще 2 части Хоббита. Кто знает. Закажут и закажут. Это значит любовь. Надеюсь, в 3-м эпизоде будет еще большее раскрытие. Не, ну, ребят, если первую часть Хоббита смотреть, то надо и остальные 2 смотреть, иначе куда это годится? Что это за просмотр такой говенный? Кстати, прошли эпизод за 3 часа в итоге. 3 часа он занял. Такой вот просмотр. Да говно какое-то. Рэйчел шлюха, кажется. Ну, кстати, да. Но впереди еще 3 года их отношений. Я думаю, многое успеет произойти. Действие приквела это 10-й год, а Рэйчел пропадает в начале 13-го. Вот бы узнать, что происходило в этом промежутке. И, кстати, в отзывах Стима по Before the Storm отзывы-то положительные, кажется. Все пишут про слезы, про драму. Может быть, и мы заплачем с вами в конце 3-го эпизода. Кто знает, что там будет такое. Ебет весь мир. Я верю. Я верю в это.
Третий эпизод покажет. Просто покажет. Люди покушали какашек. Почему какашек? Отличная игра. Интересные персонажи. Классный сюжет. Потрясающие твисты. Если бы Блэк сыграл Life is Strange, он бы просто одурел от кайфа. Наруто бы и не вспоминал больше. Отличная игра на 4 из 10. Ну, нет. В друзья в Симе мнение. А раньше не был. Удивительно, что раньше он не был в друзьях. Но пока что Before the Storm на 8 из 10. Что скажете? Что скажете? Согласны с такой оценкой? Я думал 7. Ну, 6-7 где-то так. 7,99 пока что из-за отца мента. Ага, понял. Про LiS вроде сериал хотят делать. Нет, да зачем про Life is Strange сериал? Я не понимаю этого вообще. Не знаю. Пусть делают, если хотят, но никто его смотреть не будет нахер. Я во всяком случае не буду. Ладно, буду. Буду смотреть, но без энтузиазма. Life is Strange хороша тем, что она в первой части совмещает способность сюжетную с механикой игровой, более-менее. А так-то сама по себе история. Кому она? Вот Дом Чибы весь Твич смотрел бы с энтузиазмом. Возможно. Возможно, стоит вместо донатгола на Наруто поставить донатгол на Дом Чи. Кто знает. Может быть, это сработает лучше. Так, черепашки, да, завтра. Взяли вину Рэйчел на себя. Отказались выворачивать карман 38%. Остались с Майки 65%. Попросили у Рэйчел поцелуй 70%. Ну, это понятно. Так, это первый эпизод. Ага. То есть, смотрите, эпизоды по длительности первой части и Before the Storm длятся одинаковое количество времени, то есть 3 часа. Но сколько выборов здесь и сколько выборов было в первой части. Просто, да. Ты не соберешь, Мел. Что не соберу? Shit. 20 тысяч на Чи. Как не соберу? А на Наруто будто соберу. Так, ну все, последний эпизод у нас остался. Будем проходить его в среду. Ладно, на этом запись останавливаю.